How do you think the society is going to look at you when you finish your MBBS? How do you think the public of TamilNadu is looking up to you? Because you're the cream, right? Need to learn anything on the cream, yeah? How do you think the public perceive medical students just completed MBBS? யாராவது உங்களுடைய ஏர்லி டீன்ஸ் எல்லாம் படிச்சு வேற எந்த இதுவும் பண்ணாம மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்குள்ள நீட் எழுதி வந்து ஸோ யூஆர் த க்ரீம் ஆஃப் த சொசைட்டி ஸோ யூஆர் கோயிங் டு சர்வ் த சொசைட்டி எஸ்பெஷலி ஃபார் த பப்ளிக் ஹூ கேனாட் அஃபோர்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் நீங்கள் சிஆர்ஆர் பண்ணும்போது ஹவுஸ் ஏஜென்சி பண்ணும்போது யூஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் த பப்ளிக் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட் எவர் ஹி செட் இஸ் ரைட். They are going to evaluate you, how you are going to behave in front of them in the community, as well as எப்படி நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணுறீங்க, எப்படி பேசுகிறீங்க, உங்களுக்கு நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு அவங்க எவாலுவேட் பண்ண போகிறாங்க. பட் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து பப்ளிக் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறாங்களா when you finish medical school? ஏன்னா நீங்கள் வந்து less than 1% of the population going to serve the public. நீங்கள் பப்ளிக் செக்டரில் போய் சர்வ் பண்ண போறீங்களா? ஏன்னா உங்களை விட்டா அவங்களுக்கு வந்து அப்போலோவில் ராயல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, பட் தே ஹேவ் டு பே, whereas they get everything free here from the taxpayers money. ஸோ பப்ளிக்குடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து யூ ஆர் ஆல் த கோல்டன் சைல்ட். அவங்களுக்கு வந்து பிகாஸ் தே ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் யூ ஃபார் தை ஹெல்த். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களை வந்து அவங்க தாங்கணும். தே ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் யூ from whatever. So if you are not here, they are not going to have a proper health support. எல்லாராலையும் அப்போலோ உள்ள போக முடியாது, எல்லார்கிட்டையும் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, and it is very expensive, and even other public sectors. Senior madams எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. Why do you think this change has happened? So ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கு எனக்கு பார்க்கறதுக்கு. வெளியூருக்கு போயிட்டதுனால இப்போ வந்து பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறதே கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ். பப்ளிக்கால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, ப்ரைவேட்டுக்கு போக முடியாது. ஆனால் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸை எந்த அளவுக்கு தாங்கணும், சப்போர்ட் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு மரியாதையாக நடத்தணும்ன்றது வந்து பப்ளிக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ தே ஆர் இல் ட்ரீட்டிங் டாக்டர்ஸ் அடிக்கிறாங்க. Why do you think this change has happened? Any idea? Because you are going to be the next Adivan for the Ningada. So are you doing anything to protect yourself? நீங்கள் கிளினிக்கில் இருக்கீங்க, அவுட் பேஷண்ட் கிளினிக்கில் இருக்கீங்க, ஆல்ரெடி தேர் ஆர் 100 people அரவுண்ட், தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் கியூ ஆர் டோக்கன் சிஸ்டம். எல்லாம் கும்பலாக வந்து உங்கள் டேபிள் முன்னாடி அடுத்துன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ 4 குண்டாஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் டு thrash the place. Are you equipped to deal with it? So in terms of protecting yourself, are you doing anything now, starting from now? Can you tackle one person at least if he is going to attack you? Boys, girls, யாராவது குங்ஃபு கராத்தே கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? Are you playing any sports? Yes or no? Yes. All the time spending in books? Are you doing anything else outside books? Phone. Okay. It depends upon what they are doing in phone. Phone பார்த்துட்டே இருந்தாங்கன்னா எங்க இருந்து யார் அடிக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியாது. So no sports, no games. Nothing. Sports இருக்கு,
Sports. So stamina, what do you have? How long you can run? How long you can sustain? 10. Do you do any exercise at all? Nothing. பேசாம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வேஸ்ட். டைம் இல்ல. Gym. Oh, you are going to the gym. Oh, good. How long you are going? 1.5 days a week. 1.5 years. Okay. How many times a week? 5 times. You have the time to do it on top of all the pressure. Good. One out of 50 is going to gym. Okay. Okay. So nobody has learnt any karate or judo or any nothing. Martial arts. Okay. Okay. It's time you look into it seriously. Women, ladies, start looking into it because the society's attitude has changed. That's what I have observed in the last 20 years. நான் எப்போ ஊருக்கு வந்தாலும் I will just go around government hospitals, friends எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிப்பேன். I have seen public attitude towards doctors have changed. Respect போயிடுச்சு. I don't know why. They are taking us for granted. We are here to serve the public. That's why we are paying less to the government hospital. Government collegeல படிச்சு வெளில வரும்போது we are paying less. So we serve the public. I'm an exception. Few are exceptions. நாங்களாம் escape ஆயிட்டோம். But if you're thinking about serving the public here, you need to protect yourself first. So look at something where you have the stamina, exercise regularly, consistently, some skills to protect yourself. So otherwise you will be prone for exploitation. மாறி தெரியுது எனக்கு வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது. So if you are standing in a bus stop or if you are in an outpatient clinic on your own, if 4 people come, if you are doing a night duty, you can't be dependent on the security all the time. So that's the first message I want to convey. So how many of you are குரூப்பா இருக்கீங்களா? இன்னும் எங்க டைம்லலாம் அப்படியே ஒரு 4 பேர் இல்லை 2 பேர் அப்படியே குரூப்பா இருப்போம். ஸோ are you all in different groups, different needs? உங்க பேர் என்ன? உங்களுக்கு என்ன? மித்ராஸ். ஓகே. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அப்படியே குரூப்பா கம்பைன் ஸ்டடீஸ் அதெல்லாம் பண்றீங்களா? இருக்கா? ஓகே, குட். So you study as well as you go for movies, everything. Okay, that's very important. So the college, the 5.5 years வந்து ஷமிலா மேடம், மலர் மோசஸ் மேடம் அவங்கள மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் படிப்பு தான். என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து படிப்பை தவிர வேற என்ன கற்றுக்கலான்ட்டு தான் நான் வந்தேன். புக்ஸ் வந்து வெரி ஐ ஸ்டடிட் ஒன்லி ஃபார் எக்ஸாம்ஸ். இவங்கெல்லாம் சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படித்தாங்க. அதனால் அவங்க உடனே பிஜி கிடச்சதால இங்கே இருக்காங்க. I had some insight that I will not be able to get any post-graduation because of what I did for 5.5 years. So I went abroad. So you need to be very clear where you are heading. So last year you can't be looking at which direction you are going to go. So the best approach is be clear what you are going to get out of this 5.5 years. என்ன பண்ண போறோம்ன்றது கிளியரா இருக்கும். Otherwise you will be surprised. Post MBBS it's a very scary time. After you complete your house surgency, that is the most risky time னு சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா நம்ம ஒரு ட்ரீமோட வெளியே வருவோம், ரியாலிட்டி பார்க்கும்போது டோட்டலி டிசாஸ்டரா இருக்கும். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட். எனக்கெல்லாம் ரொம்ப கிளியரா இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் மை சம் இன்சைட் இருந்தது. ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு
2 years உட்காந்து படிச்சா கூட போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கிடைக்காதுன்ட்டு ஐ வாஸ் வெரி கிளியர். நல்லா படித்தவங்களுக்கே வந்து 1 year வெயிட் பண்ணி, imagine 1 whole year Monday to Sunday 8:30 university library will open. They will come at 8:30 in the morning and close the library at 10 o'clock. Every day, all day for a year. படிச்சவங்களுக்கு தான் அந்த டைம்ல 25 years back they got post graduation. Only 5 people got straight away. Yeah, you are one of the 5. Yeah, 5.5 years படிச்சு கிடைக்கலாங்க. இதுதான் ரியாலிட்டி. So face the reality way in advance. That ஒரு anatomy lecturer எனக்கு சொன்னாரு, டெய்லி படித்தா ஃபியூச்சர் பிரைட்டாக இருக்கும், எக்ஸாமுக்கு மட்டும் படித்தா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ இருந்த ஏஜில் வந்து எனக்கு அது புரியல. எனக்கு புரிஞ்சப்போ இட் வாஸ் டூ லேட். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் வேர் யூ ஆர் ஹெட்டிங், விச் டைரக்ஷன் யூ ஆர் ஹெட்டிங், கனெக்ட் வித் பீப்புள். இப்போ அப்ராட் தான் போனோம்னா கான்டாக்ட் மீ, ஐ வில் give my phone number here. கனடா வரணும், யூகே வரணும்னா சீனியர்ஸ் இருக்காங்க. எங்கள் பேட்ச்ல ஒரு மேடம் இருக்காங்க, பூர்ணிமா. அவங்களுக்கு ஆல் டைம் இருக்கும் டு சப்போர்ட். I don't know how she is managing. So there are people around. Start networking earlier so that you know which direction you are going. If you are going to sit and study for exams, இங்கே தான் இருக்க போறீங்க அப்படின்னா you need to look at seriously from now. Study every day, otherwise you won't get into post graduation. Appear complicated. I heard now they have made things more complicated with NEET and everything. Exit exam, post graduation exam, if you're looking at abroad, I think UK is open now. I heard they have done some changes to plan, and they also have some exit exam, but it's not bad there. US-லாம் ட்ரை பண்ண போறீங்கன்னா make sure you have a strong financial backup and you have somebody, if things go wrong, first time கிடைக்கலன்னா have a backup plan. So be clear where you are heading from now. So if you are clear, நீங்க ஊரை சுற்றி படிக்கல, ஊரை சுற்றிட்டு இருக்கீங்கன்னா you won't be disappointed. Outcome இப்படி தான் இருக்கும். You will not get anywhere. Beauty டாக்டருக்கு ஒரு 20,000 கொடுக்குறாங்களா, 15,000 கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல. Same even today. That one has not changed at all. For 30 years, same pay for post MBBS beauty doctors in private sector. மதிக்கவே மாட்டாங்க. You will be thrashed from pillar to post if you are going to go in that direction. So be clear. Just with the MBBS தான் இருக்க போறீங்க அப்படின்னா life will be miserable. ஒருத்தர் திட்டினாரு, I think I don't want to mention the name. இந்த ஆட்டிடியூடோட இருந்தான்னா நீ 100 முறை கிளாப் எடுத்தாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டேன்ட்டு. He was right. So this was in a private sector. So right attitude இருக்கணும். If you have the right attitude, உங்க எண்ணம் நல்லா இருந்ததுன்னா your future will be bright. No matter what, whether you are average, below average, super average, doesn't matter. Life will take you in a different level if your attitude is right. One message I want to convey today: if you get your attitude right, you will reach to a different level. So coming back to today's topic, why do you think people end their life? Why do you think people commit suicide? Yaravadu? I think girls should answer. How long do I have? 10 minutes. 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சீக்கிரம். So I'll give you a reality. When we were in your seats, a celebrity actress committed suicide. I don't want to name. Her body came to our hospital in KMC, and we lost a junior as well.
by suicide. So medical profession, medical students are not immune to stress. As somebody spoke earlier, you are prone for stress. And நம்மளுக்கு தான் மேல் adaptive coping strategy நிறைய இருக்கு. Whereas public will work around it. We think that we are immune, but when we face life stressors, we don't want to show. Showing emotions, we believe that it is a weakness. So we don't share anything to anyone. At the spur of the moment, done. And I track the newspapers every visit when I come to see what is going on in mental health. Last time நான் வந்திருந்தப்போ ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஜான்வரியில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்லாம் முடிச்சு he is working as an assistant professor எங்கேயோ தெரியல. He committed suicide. Last year வந்து one gynecologist committed suicide. So just because you are progressing in your career doesn't mean that you are immune to that you are resilient. எதிர்த்தறிதல் வந்து career progress இருந்தா மட்டும் you won't get it. So people are dying by suicide no matter whether they are wealthy, successful or whatever. Why do you think is the reason? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Confidence, self-confidence, impulsiveness, expectations, suspicion, frustration. எல்லாருக்கும் இருக்கு. 2 வயசுக்கு கூட frustration ஆகுது. There is nobody to talk to. So when you are in stress, the stress can be in different level. Exam failure, post graduation கிடைக்கல, love failure, friend பேசல, வீட்டில் pressure to get married soon, so many things. அந்த momentல, when you are in that moment, you need to have somebody to talk to. It is just a matter of few seconds to minutes to make an impulsive decision. If you have a close friend or somebody you can reach up to, things can change dramatically. நான் வந்து என் கிளாஸ்மேட் ஸ்ரீதேவி டாக்டர் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசினேன் last week. She was telling me that she is informally providing mentorship to students, and there are a couple of students she has helped out for addiction and some life stressors. ஒரு பொண்ணு வேணாம்னு சொல்லிடுச்சு அந்த பையனை, எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகி he has to sit back. அந்த பேட்ச் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் this fellow has to stay back an year. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அசிங்கமாக போயிடுச்சு, பப்ளிக் ஷேம். ஸோ he want to kill himself. ஜஸ்ட் அந்த டெசிஷனுக்கு வந்துட்டான், பிளான் பண்ணியாச்சு. He thought, okay, I will just go and talk to this madam. She just spoke to him for half an hour. He changed his mind. So do you have anybody to reach up to? It could be your friend, it could be your family, it could be your teachers. யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? ரெண்டு கிட்ட எல்லாம் பேசுவீங்களா? எஸ். எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். அவன் என்னை பார்த்துட்டே இருக்கான், கிளாஸை கவனிக்காம. Okay, if you don't have somebody like that, start looking for one now, because the pathway you have chosen, you will be prone for frustrations, disappointments. அதிகப்படுத்துவாங்க, எல்லாம் கழட்டி வச்சிடணும். அந்த ரெசிலியன்ஸ் இருந்ததுன்னா தொடச்சி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். தோல்வி, failures are
more common. If you have a thick skin, you can bounce back. Failures எல்லாம் நினைச்சு போட்டு ஆமா 10 வாட்டி fail. I will tell you another example. The one who failed the most in our batch is a ENT surgeon now. And நான் வந்து அரியர் வச்சு தான் பாஸ் பண்ணேன் கடைசியாக ஒரு 4 months. 99ல் இவங்கெல்லாம் பாஸ் அவுட்டு, நான் 2000 தான் பாஸ் அவுட்டேன். எனக்கு பின்னாடி 2வது வாட்டி ஒருத்தர் அரியர் வச்சார். அவர் வந்து ஐ திங்க் ஹி ரோட் த மெடிக்கல் ஃபைனல் இயர் வித் மெடிசன் ஃபார் த third time. You know what he is doing today? He is the most successful entrepreneur in our batch. Because he has faced failures so many times. We have faced failures right from day one when we walked into KMC. Asking, our sport to failure go. Like come on, we are resilient. Failure பார்க்கல எல்லாம் சக்சஸ் ஆவே வந்துட்டு இருக்குன்னா be careful. The other thing regarding the society, what I have noticed is last year கூட இதை நான் கவனிக்கல, maybe I might have missed it, but this year drugs are more everywhere. Cannabis is available. எங்க பார்த்தாலும் பார்த்தா கஞ்சா தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. பொலிட்டிக்கல் ஏரியாவுக்குள்ள போகிறோம். I haven't seen this openly available market. So other thing you need to be very careful when it comes to drug addiction and alcohol. அப்பெல்லாம் நாங்கள் வந்து கல்ச்சரல்ஸில் வந்து பியர் எடுத்து இப்படி குடிச்சாலே எல்லாரும் வந்து அது ஒரு பெருமையா தெரிஞ்சது எங்களுக்கு. அப்படியாவது நோட்டீஸ் பண்றாங்களா இவங்க. அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் இப்போ ஈஸியாக பக்கம் ஒய்ஃப் கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க. அங்கே வந்து இந்த சென்னை ஐ ஹவ் சீன் இஸ் நாட் சென்னை, இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். கனடாவில் கூட அப்படி கல்ச்சர் இருக்காது போல. யூகே கனடாவில் கூட அதை நான் பார்த்தது இல்லை. அண்ட் ஐ ஹர்ட் கொஞ்சம் பேச்சு குரல்லாம் கேட்டது. அப்படி காலை பிடிச்சு போடுவேன் நான். ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு கும்பல் வந்திருக்கு. அவங்க I don't know how they can afford. நான் பார்த்து பில் பார்த்து எனக்கு இதுக்கு ஏமா நீ கூப்பிட்டு வந்த, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு துமச்சா இருக்கே அப்படின்ட்டு. அங்கே கொடுக்குற ரேட்டோட இங்கே ஜாஸ்தியா இருக்கு. பட் திஸ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் கைஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர். அவங்க அடிச்ச லார்ஜ் நான் கவுண்ட் பண்ணது ஒரு பொண்ணு வந்து she had 4 that night. அவங்க இன்னொன்று பேசுனது தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. They all were coming out and booking a taxi and they are going on their own at 11:30 time. You need to be very careful. Society வந்து ரெஸ்பெக்ட் போயிடுச்சு. But you shouldn't be putting yourself in a vulnerable situation, prone for exploitation. The drink spiking கேள்விப்படுறீங்களா? People will spike your drink. You cannot make any difference taste wise, but you will be totally no control. They can take you for a ride. So even if you are going on a group, you need to be careful. So I don't have anything more to add. In the phone addiction, I will பார்த்துக்கோங்க. This is getting more prevalent, and it is something similar to taking cocaine. It depends upon what you are watching and how much time you are spending. I think your app will tell you what is your screen time in a day and what time of the day, how many times you are opening the phone. So it is something equivalent to using cocaine. If you are spending more than 2 hours a day and late night, midnight எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா you need to look at. And in the late teenage years, now all mental illness will start to show up. If you have any family history,
Anybody in your family has got bipolar or depression or ADHD or any other serious mental illness, watch for any changes in your own mental health so that you seek help early and address it. There's nothing wrong to admit you can have mental health problems. And there are some mental health problems, if you address it early, the prognosis is better. அங்க வந்து females especially will seek help early. ஷாப்பிங் போகிற மாதிரி விசிட் புக் பண்ணி வந்துடுவாங்க. ஸோ தே ஆர் மோர் ஓப்பன் அண்ட் தே ஃபாலோ ப்ராப்பர்லி. மென் திமிரு இல்லை arrogance or attitude, we leave it longer and longer and self-medicate with other issues. அது ஒரு செப்பரேட் ப்ராப்ளமாக முளைச்சு நிற்கும். ஸோ இட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து it is open to admit there is something going on and seek help as the strength. உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு ரீச் அவுட் பண்ணாமல் இருக்கிறது, I will say it is a weakness. Okay, any questions? I will stop here. Okay, I'll just leave my number. So, last resort vechkonga. If there is anything serious going on, you can reach out to me. I will listen to you and I will give you some suggestions. If you are thinking on the lines of ending up your life, confidential, supportive, I can provide. But if you cannot reach out to locally, last resort, use my number. Okay. Any questions? 12.5 hours நான் வந்து back, so it doesn't matter. So if it is a daytime for you, it will be night time for me. Thank you, sir. Thanks a lot. It was very insightful.